Hello students. Now in the chapter number 3 linear regression, now up to the section D we have solved the sum. Now section E now. Section E is totally easy. So I am giving this section whole section in the homework. I will give only solution to you that first of all first sum, that is the manager of the IT company has collected the following information regarding the years of job and monthly income of 7 marketing executives. First of all, job data is given and income data that is given. So this we take as X and this we take as Y. Now below this one sentence is given. Obtain the regression line of the monthly income on the years of job of the marketing executives. Monthly income on the years of job, that means Y on X, right? Now here I have found out X bar and Y bar. Now both are 8 and 8, so both are in integer. So we apply this formula, n sigma xy minus sigma x into sigma y upon n sigma x square minus sigma x whole square. Why? Because these are the smaller data, so this method is proper, right? So this one is in homework. Now sum number 2 now, that the information collected regarding price of a commodity and its supply is as follows. Price is given and supply is given. This is little bit larger data comparing to this data. This is 1 digit data, this is 2 digit data. Now here again I have found out X bar and Y bar. Now both are integer, but because of this is a 2 digit data and this is little bit larger data, I have applied here X minus X bar method. So you also apply this method because आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो वर्किंग थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ द सप्लाई ऑन द प्राइस, दैट मीन्स वाई ऑन एक्स, राइट? ओके. Now next, the following information is obtained for monthly advertisement cost and the sale of the last year for a company providing online shopping. Now here mean is given, table is given, in that mean standard deviation, advertisement cost and sales. So this we take as X and this we take as Y. So this becomes X bar, this is Y bar. Standard deviation, that means Sx. So Sx, that is 3, Sy, that is 12, and R is already given. R is equals to 0.8. So B is equals to R into Sy upon Sx. So go for this short method, right? So this contain 3 marks sum. Next, sum number 4 now. Now in the sum number 4, see again short sum. The following result are obtained from the following average rain and yield of a crop per acre in the last 10 years of an arid region, right? Now again rainfall is given, yield of crop is given. So this is X and this is Y. इसको हम X ले ले, इसको हम Y ले ले, right? Mean, that means X bar Y bar. Standard deviation, that means X Sx Sy. Correlation coefficient, that means R. Here directly R is not given. Correlation coefficient, that means R. So we apply this method. Now below this, estimate the yield of crop if it rains 20 centimeter. That means here that X is equals to 20 is given. लास्ट में जो हम रिग्रेशन इक्वेशन में X वैल्यू रखते हैं, that X value is 20 is given, right? So this one is also in homework. Sum number 5 now, the information of investment and its market price after 6 months in share market in the last 7 years for a mutual fund company is obtained as follows. Investment is given, market price is given, यहाँ पे X and Y already given. Mean means X bar, Y bar. Variance, that means Sx square and Sy square. कोवेरियंस इज इक्वल्स टू 80. कोवेरियंस का तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, दैट कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, राइट? नाउ आफ्टर दिस, obtain the regression line of y on x and estimate the market price in the share market after 6 months if there is an investment of 45 lakhs in a year. Investment, that means x. तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 45 इज गिवन, तो x वैल्यू 45 रख के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं.
So this one is also in homework. Section F, in that 1, 2, 3, 4 sums are in homework because all are easy sums. आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आता जाएगा, लर्न सारी फॉर्मूला लर्न होती जाएगी, राइट. नाउ सम नंबर 5. See, the information of 8 construction companies regarding the number of contracts received in a year and the annual profit is as follows. Number of contract is given, annual profit is given. Now after this, obtain the regression line of the annual profit on the number of contracts. Verify the reliability of the regression model. Now verify the reliability, that means here we have to find out correlation, coefficient of determination, that here we have to find out. Now see, I have solved this sum for you. That first of all I have written x and y, right. Then I have found out x bar and y bar. X bar comes 7, y bar comes 5 on 8.75. Now see here, first of all here 1 comes in decimal value and 1 comes integer. तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है because here larger data that is given, larger data are given, so we go for that UV method, right. Now first of all, now here we take convert this x and y into u and v. So u is equals to x minus a upon cx. So here I have assumed a is equals to 2, smallest value I have assumed, right. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या assume करें तो from the given data assume smallest value, that a for that a and for b, right. तो यहाँ पे मैंने 2 assume किया, smallest that is 2, common divisible that comes out 1, so x cx is equals to 1. Now for b, y minus b upon cy, b में भी मैंने smallest value 100 assume किया है, so 100. cy कॉमन डिविजिबल निकल रहा है 50, y बिकॉज यहाँ पे 350, 250, 750 given, so common divisible comes out, that is 50. Right, now let's solve working. First of all x minus a upon cx, so x that is 2, हमने assume किया है 2, so 2 minus 2 upon 0, 2 minus 2 upon 1 comes 0. Now here 5 minus 2 upon 1 comes 3, 9 minus 2 upon 1 comes 7, right. So इसी तरह से ये सारे find out कर लेना. Then this 100, b is equals to also 100, so 100 minus 100 upon 50 comes 0. 300 minus 100 upon 50 comes 4. 700 minus 100 upon 50 comes 12, right. So this is how find out the remaining values. Now मल्टीप्लिकेशन ऑफ u एंड v, ये u एंड v का मल्टीप्लिकेशन, ये देन v स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पे u स्क्वायर है, सॉरी u स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ u दैट इज ओवर हियर, v स्क्वायर दैट इज ओवर हियर, मेक द टोटल ऑफ ऑल द कॉलम्स, राइट. नाउ वी अप्लाई फॉर्मूला. सी, b is equals to n sigma uv minus sigma u into sigma v, n sigma u square minus sigma u whole square multiply by cy upon cx, right. अगर u v में हमने cy upon cy cx लिया है तो ही हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. Now put up all the values and find out the value of b, that b comes 91.67. Now find out a, y bar minus bx bar, so a comes minus 122.94. now regression equation आ गया. Now we find out coefficient of determination. Coefficient of determination, here we have taken method of uv. तो हम पहले uv की पूरी फॉर्मूला लिखेंगे, पूरी जो हम चैप्टर 2 में लिखते थे ना वो, राइट. एक्स वाई वाली मेथड ले तो वो पूरी फॉर्मूला लिखेंगे, x माइनस एक्स बार वाली मेथड लेंगे तो वो पूरी फॉर्मूला हम लिखेंगे जो चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में हम जो करते थे वही, राइट. देन मेक द होल स्क्वायर ऑफ द फॉर्मूला, होल स्क्वायर, देख रहे हैं ये होल स्क्वायर, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अप ऑल द वैल्यूज, राइट. नाउ मेक फर्स्ट ऑफ ऑल हियर दिस इज द स्क्वायर रूट. इफ यू रिमूव स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर विल ऑटोमेटिकली रिमूव, राइट. तो नीचे यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ही होल स्क्वायर आएगा. वाई? बिकॉज स्क्वायर रूट इज गिवन.
अगर ये स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो होल स्क्वायर भी निकल जाएगा, राइट। तो बस अभी बचा यहाँ पे ही होल स्क्वायर करना बचा, तो इसका 1145, फिर इसका ये आप सिंप्लीफाई करें, 1144 का होल स्क्वायर ये आएगा, इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, राइट, दोनों का डिवीजन, so that comes our R square, coefficient of determination. So this is how we can find out coefficient of determination. Sum number 6, that is an easy sum because all the data that is already given. Now sum number 7. The following results are obtained for a data. These data are given. Later on it was known that one pair 1014 was wrongly taken as 11.4. By correcting the above measures, obtain the regression line of y1 and estimate y for x is equals to 5. Now see how do we solve the sum. First of all, this data that is already given in the sum. अभी ट्रू पेयर that is 10 14 and false पेयर और रॉन्ग पेयर that is 11 and 4. तो हम ये फॉल्स पेयर निकाल के ट्रू पेयर ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी सारे डेटा फॉल्स ही होंगे. हम इसको पहले करेक्ट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सिग्मा एक्स, बिकॉज हमने 11 एंड 4 हमने इन सब में ऐड कर दिया होगा टेबल के वर्किंग में. तो अभी हम वो रिमूव कर देंगे, दैट मीन्स लेस कर देंगे, और ये 10 14 को हम ऐड कर देंगे. देखें कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, एंड हियर ऑल्सो एक्स एंड दिस इज वाई, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सिग्मा एक्स दैट कम्स 30, टोटल 30 दिया है. उसमें ट्रू है 10, तो हम 10 को ऐड करेंगे. रॉन्ग है 11, तो 11 को लेस कर देंगे, तो अभी आ जाएगा 29. सो दिस इज आवर करेक्ट सिग्मा एक्स. Similarly, same working we do for all the remaining these totals that is given. Now second one that is sigma y, that is 5 is given. 5 उसमें ट्रू है 14, so 14 को ऐड करेंगे. फॉल्स 4 को लेस कर देंगे तो आ जाएगा 50. Now for sigma x square 670 is given. Sigma x square is given, so we also have to make square of these values. So 10 square true that is 10, false that is 11, तो square of that, तो वो आ जाएगा 649. sigma xy that means multiplication of x and y. First of all 344 is given, x and y. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू 10 मल्टीप्लाई बाई 14, लेस कर देंगे रॉन्ग 11 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आ जाएगा 440, राइट. नाउ वी फाइंड आउट एक्स बार एंड वाई बार. करेक्ट एक्स बार एंड वाई बार, तो करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन एन, करेक्ट सिग्मा एक्स दैट कम्स ये 29 अपॉन 12, एन इज इक्वल्स टू 12 इज गिवन, सो 2.42. वाई बार करेक्ट सिग्मा वाई अपॉन एन, करेक्ट सिग्मा वाई दैट इज 15, ये रहा 15 upon 12 comes 1.5. Now we apply here sigma xy method. Why? Because data for this method is only given. इसी का ही डेटा दिया है सारा. So now we put up all the correct data in this formula, right? So put out all the correct data जो हमने find out किया है वो, then find out B, then find out A, then find out regression equation. Then x is equals to 5 is given to put, x is equals to 5 put up करके y क्या find out कर लो, right? So again this is an easy sum and 3 mark sum. So write down this is in homework. So our chapter number 3 that is over. So in the next video I will start chapter number 4 that is time series, right? Okay, good day everyone.